Dia kalau record pergi kepada Dah. Record bawah, dah tu. kat bawah. Right. Okay, Bismillahirrahmanirrahim and a very good afternoon. So pertamanya terima kasih kepada semua yang hadir yang dapat meluangkan masa petang ni untuk briefing tentang review STLEE 2021. Sebelum saya mulakan, kita mulakan dengan Ummul Kitab dah dulu ya. Okay. Throughout the session ni kita dapat bincang dengan baiklah. Alright, so just not have an overview about STLEE. So ini adalah simposium pertama yang dianjurkan oleh SKE on teaching and learning practices in electrical engineering. So in shortnya kita boleh cakap engineering education in EE lah, in electrical or electronics punya area. So papers are encouraged to be within the field of electrical and electronics engineering education ataupun any courses yang serve EE punya students. So this is the scope lah, right? Topik dia mostly memang engineering education punya topik. You can see here student-centered learning, teaching and learning innovation. So mostly it's the same or similar with other conferences or engineering education conferences ataupun NALI ke, topik dia lebih kurang sama tapi skop dia ni sebab kami kecilkan lagi ke EE. So since this is the first one that we actually organize, sebenarnya kita nak jadikan ni platform sebab there are many of us, especially in our school, mungkin juga di school lain yang terutamanya yang ambil teaching track yang mungkin tak berani lagi nak share their teaching and learning practices ataupun tak berapa familiar with how to write engineering education papers. So we create this platform so that as a orang kata langkah pertama lah so that they can share. So since this is the first one, so sebab tu kami buat briefing ni untuk inform all the reviewers what is expected from the reviewers and what is expected in terms of the comment for the what we say for the those who submit the papers lah. So saya akan sharekan the guidelines. So kami akan sharekan the guidelines and the rubric which reviewers kami akan share with them and you can follow the guideline. So from the guideline tu you boleh give your comments lah. So I'll share here. So in this session saya akan sharekan the guidelines, the rubric. Nanti lepas saya dah habis share, insyaAllah Dr. Efiana akan sharekan example of actual review. Okay, tapi yang tu is more, I think it's on it's for a journal if I'm not mistaken. Tapi ke arah itulah untuk especially for those yang first time being a reviewer for engineering education papers. Right. I share. Okay, boleh nampak ke my screen? Boleh nampak ke the PDF? Boleh. Guidelines so- for reviewing extended. Yep. So this is the guideline yang diguna untuk review extended abstract semasa RCEE 2020 last year. So, saya dah minta permission daripada Prof. Hairiah untuk gunakan this guideline for STLEE 2021 ni. So this is the guideline. Basically kita ada dua type of papers lah. Satu is scholarly experience sharing papers dan satu lagi research paper. So for those yang memang familiar with engineering education, you know these two categories lah kan. So for those yang baru, so we have these two categories. So for STLEE 2021, our expectation sebenarnya adalah most of the papers will be mostly
mungkin dalam 80% scholarly experience sharing. I'm not sure sebab kita orang pun belum go through betul-betul the abstract and see if we actually have scholarship of discovery papers ataupun tidak. Tapi we will give this guideline. So just for all of you to take note that you will either receive paper yang scholarship of application ataupun scholarship of discovery. So, dia punya kriteria tu ada yang sama, ada yang lain lah. Okay, so expectation daripada review session ni adalah so mereka akan hantar the extended abstract by this Sunday. Selepas tu kami akan kategorikan which one is scholarly experience and which one is what we call research papers and start to distribute to the reviewers. So first review akan di-sharekan with all the reviewers. So the general expectation is hopefully most of the papers will be accepted. So we hope that, tapi kita tak naklah compromise the quality. Sebab actually we have also conducted a short workshop or short sharing with especially SKE punya staff about what to include in the papers. So hopefully all the reviewers are able to provide feedback yang konstruktif, dan kalau boleh detail, it's much appreciated. Contohnya what we would expect, ada kemungkinan lah some of the submission tu mungkin tak familiar with a certain theory ataupun dia tak mention theories or principle that they use. So so we would appreciate if you can besides commenting that they do not have the theories or they do not have the principle, we would appreciate that if you can suggest apa contohnya teori-teori dan principle yang they can read up untuk di-includekan ataupun digunakan sebagai basis for their work lah. Okay, so Maksud teori you macam mana? Teori ataupun contohnya constructivism punya teori ke, anything yang we can suggest for them to read up ataupun guna untuk their work. Sebab the things that we have shared sebelum ni adalah the common things lah, contohnya social constructivist, kita ada share pasal CL punya principle, kita ada share yang common lah, maknanya so that dia tak adalah macam you comment, kita comment tak ada theory, tak ada framework, tak ada principle, tapi they don't know where to go after that untuk improve paper tu. So it's very much appreciated kalau the reviewers boleh beri suggestion contoh-contoh principle ataupun teori yang boleh digunakan lah if that's missing. Okay, so dekat sini as we know, for those yang baru, scholarly experience sharing ni is more about sharing what we do in class tapi in a more scholarly manner, where kita akan kena relate juga with any theories or principles or framework. So these are the review criteria, ada relevance dia, the intended outcomes, konteksnya. Okay, and instead of having methodology, kita ada application design. But this is more of like sharing what you do in class. Okay, and then finally the findings and conclusion. Sorry. This conference ni apa dia punya tajuk dia? I lupa. Dia punya nama symposium ke? Yes. Symposium on teaching and learning practices in electrical engineering. Itu yang I nak question tu, sebab dia punya team itself doesn't show the theories of the engineering education. Faham tak? It's about macam you cakap tadi, practices. Am I right? So macam you cakap tadi, nanti kalau kita nak review, kita boleh cakap dia pasal the theories tu lah. I'm not sure whether they are aware or they have the knowledge on the theories. They do it because they based on their
intuition lah. Okay, intuition to know intuition that dia rasa this practice would be something like that lah. Tapi nak relatekan dengan teori tu. Aha. Yang tu lah yang kita harapkan reviewer boleh beri apa cadangan lah. If contohnya idea teori yang dibuat tu adalah memang betul ke related, if it's right or wrong ke, ataupun if it's totally missing. Tak, kalau kita permudahkan boleh tak? Permudahkan maksudnya? Permudahkan dari segi review ke ataupun dari segi feedback yang kita dapat kat dia ke, misalnya okey benda ni kita tik-tik aja. This theories is about apa-apa ke, kita boleh tak buat macam tu? Nak mempermudahkan Permudahkan feedback kita, kita punya review. feedback, kita punya review and also feedback kepada mereka. Tik-tik maksudnya Mitra, macam mana? maksudnya di sini kita sediakan rubrik. Jadi kita tik saja rubrik 1 sampai 5 contoh dia. Oh, ada. Sabar. Ada Ini kan? cuma guideline dia. Rubriknya ni. Rubrik ni kadang-kadang dari segi scoring kan, contohnya lah. Yes. Segi scoring. Tapi kita boleh juga cakap, does this paper theoretical paper? Dan kita tick. Maknanya kalau dia ada teori, kita tick teori lah. Kalau kita rasa tak, it's more about practicality, kita tick practical. Macam tu. Faham tak maksud I? Tapi kita kena put the categories lah. Kita kena put the categories. Okay, Rasanya ada dalam rubrik tu, Mitra, rasanya. Categories tu sebenarnya nanti insya-Allah kami akan go through the abstract and kategorikan which paper yang sebenarnya research papers and which papers are scholarly experience. Oh. So nanti siapa yang will classify that one? Nanti saya dan Yana akan tengokkan all the submission. I see. Okay. So maknanya ada a kind of filter lah. You filter lah kan? Sebelum kami pass kepada ni lah. Reviewers. I mean once you filter and then you boleh bagi orang yang who knows theories lah. Yes. Kalau sebab I tak rasa semua orang tahu teori itu. Yes. Yes. Sebab teori itu more on philosophy. Saya setuju. Jadi because of that, nanti the review tu tak sampai the matlamat lah. Faham. So, sebab in the reviewer punya pool, we can see that there are some experienced ones, ada yang baru. So the ones kita dah tengok, kita orang dah filter the papers, the ones yang we rasa are more suitable to be reviewed by the more experienced punya reviewers, then we will pass it to them lah. Okay. Sebab I duk risau sebab you kata kita nak advise dia on teoris. I takut pula sebab benda tu kan kadang filosofi kan. Jadi dia macam susah lah kita nak advise more on the theories tu lah. Theories of education, you know. Okay, but what I was saying just now, we will expect most of the papers memang banyaknya, I would say like mostly memang akan practice lah, saya rasa. So most of it will be this criteria lah. Tapi kalau ada yang menerima research papers, so this will be the criteria lah. Instead of macam tadi dia ada kat sana dia tak ada fokus, yang ni ada fokus. And then the other one tadi dia tak ada, instead of here we have the methodology of the research, tapi untuk yang atas ni dia tak ada. Dia ada what we call it method application design. Application design dia. Okay. So untuk staff SKE especially, we dah mention about this lah. Maknanya kalau you buat sharing, it's better to have application design instead of methodology if you're not doing research. Okay. Tapi sebab kita open juga this submission to others, so kita ada terima from other schools of from UTM. Tapi I'm not sure yet kita ada terima tak from out of UTM. Okay, so this is the guideline yang kita orang akan share, and this is the rubric for it lah.
untuk scoring purpose. Okay, nanti most probably kami akan tukarlah ni RCE jadi STLEE. These are the rubrics. And another thing is, one paper mungkin akan ada, of course akan ada lebih daripada satu reviewer. So hopefully we can get as much constructive feedback as possible lah sebenarnya untuk nak encourage sebenarnya especially those yang first timer, so that they don't feel macam overwhelmed sangat ataupun they feel that okay, this is constructive and they can actually do it with proper guidance lah. Kita tengok dia punya extended abstract je ke? Extended Ke abstract, apa? the extended abstract tak silap saya dalam 3 to 4 pages juga. Oh, okay. So quite ni lah. Okay. Ah, Yelah, kadang-kadang extended abstract satu page nak konstruktif ni tak kerti. tak boleh, betul je lah, it's not all kan. Konstruktif macam mana, sikit sangat info kan. Ya, betul. So these are the rubrics lah untuk scholarly experience. Dan lagi satu is untuk research papers. We can look at the scoring kat sini, nanti boleh masukkan dekat dalam easy chair. So insyaAllah the reviewing will be, the time for reviewing will be 3 weeks. Hopefully kita boleh siap by 3 weeks. Sebab lepas tu kami akan pulang balik the feedback so that the authors have enough time untuk betulkan. But once dibetulkan, they need to send it back untuk tengok whether they address or not the feedback that you all have given. The symposium will be on 26th of August. Hopefully 26 August, okay. So hopefully by 1st August tu kita orang dah, 1st August mereka dah boleh hantar all the what we call it, the boleh submit the camera ready punya paper lah. Ada any question tak from the reviewers about the expectation? Memang berharap sangat to get constructive. Dia pakai sistem apa We use easy chair. Oh, easy chair. I dah tak ingat punya tu. So easy chair, sekejap I buka, dia tak kat sini. I will share. Kami dah ada submission. Sekejap. Sebab I sub reviewer. Sekejap ya. So some papers rasanya the technical team dah start to assign, tapi kita belum start reviewing lagi. Okay, saya share. Tak ada. Okay. Sementara tu if ada question boleh tanyalah kalau ataupun nak make some clarification ke. Maybe Puan Mitra boleh clarify kepada semua reviewer, like most of the paper from SKE mostly first timer, okay, they don't have the basic knowledge or the theoretical strong theoretical background on the engineering education, so we cannot expect the same standard like apa tu RCC apa tu yang kau RCE, yes. So just want to highlight that lah. Yes. Thank you Dr. Izaila for highlighting that. So the purpose we are doing this STLEE is to nak kasih confidence sebenarnya kepada those yang ambil teaching track ni, especially to share their TNL practices. So some memang dah pernah contohnya join NALI ataupun ada conferences, so mungkin dah pernah tengok the
kind of paper, dah pernah dapat reviews from reviewers, tapi most of us, especially yang in SKE ni, this might be the first time. So hopefully the apa feedback tu would be constructive lah, more of like nak encourage dia to improve on the writing rather than I believe dekat sini pun tak harsh lah kot, but then hopefully we can give a proper and appropriate punya, use appropriate language lah untuk make them to be more constructive untuk diorang as a guideline lah. So expectationnya the papers will not be as the level of RCE or NALI macam tu, so it might be a little bit lower, tapi we are going towards that. That was what we form or banyak kali mention about that we are going for the scholarly punya way untuk report our teaching and learning. So this is the first step lah. So sebab tu kita buat briefing ni, and just that's why it's not that we all just share the rubrics tu and ask you all to review. So sebab tu kami buat briefing ni to let you all know the expectation lah. Okay. So nanti for reviewing, please, insyaAllah the technical team akan use the same email that they use to invite you for the briefing. So hopefully you can log in EasyChair with the email that you gave for the briefing ni. This is untuk siapa yang maybe lupa that EasyChair looks like macam mana. This is how it will look like. So I have a review request already. Whether I'm accepting or not ada dekat sini. Okay. So this is the review lah. Okay. I think nanti insyaAllah we will try to put in the rubrics tu so that the scoring can be done in EasyChair. Scoring tadi yang 4-3-1 tu for each of the category tu, I will try and ask technical team whether they can embed dalam EasyChair so that you can choose and do the scoring, choose the scoring dekat situ. And then the feedback would be somewhere. Sorry, this one yang untuk agree. I pun tak ni lagi. I think lepas ni kot, once agree nanti you boleh buka dia punya. Any question tak about the reviewing process and the expectation? Kalau tak ada, saya akan pass the session to Dr. Yana so that she can share with us contoh how to give review. The review punya wordings yang biasa digunalah contohnya. This is an example. Tapi hopefully I'm not sure if she's sharing the paper or not. Nanti Dr. Yana akan bagi tahulah whether, sebab ada part yang mungkin saya tak akan record sebab due to ethical kan, sebab tak nak privacy of the paper ke of the review from others tu. Yana, saya pass kat Yana. Okay, terima kasih Puan Mitra. Alright, saya akan share satu sampel reviewer dalam engineering education. Cuma yang ini walaupun dia practice, paper ni yang reviewer ni memang kita review untuk practice paper, tapi because ini untuk journal, jadi dia ada teori dan dia ada mengikut apa yang Puan Mitra share sebentar tadi lah. Okay, sekejap Okay, nampak tak saya punya screen, nampak Yana, kalau tak boleh record,
let me know yang part mana yang tak boleh. Rasanya tak boleh record tak ni sebab yang ni dah melibatkan komen daripada author. Boleh pause record tak? So saya pause Siapkan paper. Takut nanti kan dia dapat reviewer, dapat komen daripada reviewer, dah kita tak dapat return balik paper tu. Itu pun risau juga sebenarnya sebab bila kita first timer, kita dapat kadang kita tak tahu nak menjawab tu macam mana. So benda-benda tu lah kalau boleh, insyaAllah kita orang akan buat support in term of that lah. Daripada reviewer, kita memang mengharapkan constructive feedback dekat situ bagi membantu flow of dia, flow writing paper dia tu. So sekian lah sharing daripada saya. Mungkin kalau ada sebarang soalan. Sebenarnya risau ni Dr. Kamal lagi hebat ni. Dr. Kamal mana? Kamarudin ada ni, Dr. Soalan Kamarudin. Risau dia memahati je dekat situ. Aku perhati je kau, Yana, perhati. I nak tanya, apa expectation dekat research design tu Research design tu kalau kita kena make sure when they design tu clear lah, I think. betul. It's not about macam methodology, why you kena justify your methods, kan? Kenapa you choose this one, kenapa you choose this one, whatever and so on lah. There's a lot of justification there. But for this research design, it's more about clarity lah. Betul tak? Kak Intan Betul, contoh refer yang to application design ke maksudnya? Yang untuk Yes. scholarly practice. Okay. So it's more contoh about clarity. betul. Contohnya macam hari tu Logic. review satu paper dia buat project base kan. Dia buat sepanjang semester. Jadi dekat dalam application design tu lah dia cerita macam mana dia conduct that PBL tu dalam tu dan macam mana benda tu dia reflect pada dia punya CO dan dia design lah yang ini pergi minggu yang keberapa. Benda tu yang kita nak tengok sebab benda tu bila dia mungkin apply untuk kita punya course juga. Betul tak? Yelah, clarity lah. Okay. Macam tu. Like besides clarity is more of like macam alignment lah, contohnya dalam intro tu Coherence lah. so maknanya dekat intro tu kita cakap kita nak cakap objektif ni kan, so method yang kita pakai tu align tak, and then assessment yang kita nak tengok tu semua align tak, macam tu. I think coherence tu regardless whatever type of the paper. Betul tak? Betul. Itu je. Okay. Sebenarnya lebih kurang kita punya technical research je kan. Cuma the content je. Terima kasih Dr. Saya Yana. Ada Saya any nak question tanya. tak? Okay, so once kita bagi reviewer komen semua tu, jadi author kena rewrite balik based on the comments, and siapa yang akan check all the comments to whether the paper will be accepted or not? Is it us, the reviewer, or the committee? Yang tu sebenarnya kami belum decide lagi macam mana. We will inform kot nanti based on, sebab nak tengok juga hari by the end of the submission ni berapa banyak papers. Hopefully sebenarnya I mean kalau if you ask me personally, I would prefer lah sebenarnya if we send back the paper to the reviewer yang kasih feedback, so dia boleh tengok does the author menjawab tak, address tak the comments kan. But then we will have to look back lah juga with the time frame dan berapa reviewers yang available lah for that time frame. Okay, terima kasih. Okay. Ada lagi questions? Dekat chat ni tadi Dr. Masrur ada highlight kan, dalam template paper STLE ni kita tak dalam template tu tak ada heading yang guna the guidelines that we have in the rubrics lah. Tadi kita cuma ada abstract, intro, main, results, conclusion and reference. Saya aware of that, so hopefully the reviewers boleh comment on this lah, sebab masa mula-mula mereka tulis pun I think most of us are not sure whether to write methods ke to write scholarly practice kan. So
hopefully we can get the feedback from the reviewers and the authors boleh betulkan from the feedback. Ada lagi tak yang tak clear ke on the expectation of the reviewing process and reviewing expectation tu? Bila Masa baca first yang Mastura tulis tu dekat chat tu, dia kata dalam template STLEE tak ada pula yang that thing tu. sebab masa tu Ah, masa ni I think the publication punya team uses Nali punya template. And when I read Nali template tu pun memang quite general. Just sebenarnya it's more of like formatting. Dia dalam tu content dia is more of like formatting of the paper. It's not the guideline of the content of the paper kot, if I'm not mistaken. So so this is our first so only you galakkan untuk orang yang pilih teaching track lah, betul? tak, kita memang open. Tapi untuk yang teaching track ni sebab kami nak buat ni, so JKA wajibkanlah those from teaching track kena hantar paper for this symposium. Tapi it's open to other staff as well and to other schools, and we also share with other universities lah yang siapa yang nak join. Of course lah. Hanya apa nama ni? I memang dah nak pencen lah. Tapi Okay. I do think that you all kena fikir long term on this one. Ini my Maksudnya? advice lah. Kan, you kena fikir long term, maybe you kena set target lah. You know, because this one dia punya tu is for electrical engineering, right? Yes. So it's quite specific lah kan, betul tak? Yes. Sebab Quite kita tak nak specific in that sense lah. nanti yang lain kata macam kita overlap pula with Yes, Nali, yes. RCE and everything. Sebab sebenarnya scope kita punya emphasis ialah untuk staff, tapi kita nak open jugalah to others yang mungkin pun ada masalah yang sama tapi tak ada platform kan, so they can share here. Yelah, Tapi betul long lah. term tu I'm not sure, we have to think in terms of sebab Long ada term, contohnya paper yang bagus-bagus ni masuk IEEE ya, Transaction on Engineering Education kan bagus tu. ya betul. Kan? Ke arah itulah. So this is the first step. Nanti lepas ni diorang boleh join RCE, boleh join Nali, boleh join yang exhibition yang luar-luar. So towards that lah. So we are just preparing, I mean providing the platform untuk start ni. InsyaAllah. Bagi confident. Bagi ada develop confident. Betul lah kan. Mana you look forward to it. Maksud I. Yes. Kan? So you can look forward to it, and because macam I rasa sebab benda ni scope dia electrical engineering, so it's quite narrow kan. So which is sometimes bagus, you know, narrow things. Saya ada satu soalan, masa first review dah ada ke button untuk click accepted, we accepted? Should be. Nanti technical team akan set upkan tu. Oh, masa first review. I dah tengok ada 2 paper. Oh, dia dah ni dah assign. Tapi tak tengok lagi. Kalau nak start boleh, tapi nak tunggu pun boleh sebab our due date is on 20th. So nanti the technical team akan distribute lah Okay. accordingly. Ada any more questions yang tak clear ke? Pandangan ke untuk improvement? Betul. Sharing ke yang sebab kat dalam ni pun ada expert sharing as a reviewer ke? Ataupun mungkin expectation as an first time author ke? You patut, I tak tahulah whether you can write a paper yet or not lah. On the yang SGR ni apa semua ni. Patut you tengok effectiveness dia. Oh, okay. You know. So I don't know lah, you can work on a team on that lah. But that one needs to have some results lah kan, betul tak? I don't know you are able to get the results ke apa ke and so on ke, you know.
fikir macam ni lah. Benda you buat tu, you fikir for your careers je. Boleh improve or not? Boleh improve or not? Okay, Intan ulang lagi sekali apa tadi? Tak perasan pula sibuk dengan budak ni. Tak. Ha. Maksudnya, bila apa-apa yang you buat tu, sebab I fikir benda ni, I fikir SDR, I fikir we have so many sessions yang you terang your sharing and so on. Betul tak? Ini I cakap Betul. biar sama adik-adik. Kan? Jadi I rasa you make sure benda tu yang you buat tu will ada jump ke whatever lah. Either in your career, your competency or whatever and so on lah. Tu maksud I. InsyaAllah. Contohnya you boleh cerita macam paper, macam you all ada kat sini kan, paper yang macam SDR ni. You know, COVID lah banyak kan. You boleh cerita sekarang. COVID, tanya soalan PESA, electrical engineering. Distant learning kan, distant check. learning. Dengan checknya apa semua tu. Banyak boleh cerita. Ethical. Kalau macam tu kita boleh publish ke? Katakanlah we get the certain data kan. Is it possible untuk publish ke? Sebab itu akan nama universiti ke ataupun macam mana? Tak perlu letak nama universiti kot. For example macam mana? Would it affect nama universiti? Kalau yang Sebab check nanti tu. kan sebabnya kita as a author, nanti orang boleh je tentang ni macam gitu. Walaupun dekat dalam paper tu tak mention UTM kan macam itu. Tapi authors je UTM kan. Tapi sometimes kena juga CP-CP tu, sebab tu bila top management kena aware their decision making kan. Tu pada pendapat I lah. Kan decision making tu. So and then kita write based on the decision yang universiti dah bagi kan. And then kita cakap kita punya experience. I rasa tak salah. Tapi takut you know, orang jadi backfire pula pada universiti pada universiti pula kan. Nampak macam anak yang nak main-main kat belakang taman you. Ni PDPR ni. Lepas tu masing-masing dah berebut gadget. Okey. Apa lagi? Okey, ada soalan lagi ke daripada yang lain? Kalau dalam proses, dalam proses review tu kalau ada any question can always like get back to me or Yana ke personally lah ya. And insyaAllah macam Dr. Yana cakap nanti insyaAllah after all the authors get the feedback, kita will try to organize lah a session untuk with the authors lah. Siapa yang perlukan bantuan untuk how to address with the feedback from the reviewers. Mitra nak tanya boleh? Boleh. Macam diorang tulis, diorang ada template. Siapa yang menanya ni? Haji. Hanifah, Prof. Hanifah. Dr. Hanifah from Fakulti Pendidikan. Dulu sudah Tak kenal. Hanifah Jambari. Dia student duduk FKE, Prof. Prof Nampak muka kenal kot rasanya. And Oh ya. Nampak hijau dengan Haji. Kak Nazi ke? Student Kak Nazi. tu nak tanya macam dia tulis tu ada tak template yang maksudnya katakan kita bagi dia guideline pertama instruction gitu. Dia orang tulis tu ikut macam yang dia orang dia tak ada tak template yang khusus tu. Maksudnya kita bagi tahu lah katakan 1.1 adalah introduction contoh dia kan. Lepas tu katakan background of the research. Jadi maksudnya dia ikut flow tu. Jadi macam kita nak buat rubrik tu mungkin lebih senang lah kita nampak dia ikut tak. In terms of template detail macam tu memang tak ada. But what we had was previously ni untuk staff SKE lah. We have workshop untuk share what is expected in the paper lah. Dan kami ada share juga link kepada papers Nali sebenarnya just for them to have a look at macam mana flow-nya macam tu. Contoh paper dekat Nali. That's what we shared lah previously. Tapi template memang template in terms of what to put in the content dekat contohnya in introduction tu contohnya kalau kita kata okay you may want to put in the
background, the things like that. Yang tu tak, I think the paper template tu memang they take it from Nali, and when I read it pun dia more of like format punya format punya information lah of the paper, not content of the paper. Template tu. Nali kan dia ada guideline dia kan pertama apa. Tapi pada intipati lah kalau kan. yeah, but abstract, but I think Nali punya template is not explaining about what to put in the abstract, what to put in the intro. I think it's more of like formative punya. Dia macam more of general lah. Target audience siapa for this one? Target audience. Maknanya kata after this mesti ada satu apa nama ni? Proceeding lah kan? Yes. So proceeding tu untuk yang mengajar lah. Untuk yang kita punya aim memang untuk SKE untuk staff, tapi academic staff. siapa-siapa untuk academic staff, sorry. Academic Siapa staff yang lah, join lah, especially on electrical lah. Okay. Mitra Yana, Ya, nak menyampuk sikit. boleh. Yang ini yang kita akan review ni cuma extended abstract kan? Yes. Cuma kalau boleh lepas ni, bila author ni dia nak buat full paper, kita letak guideline dalam website. Maksudnya untuk scholarly sharing experience, bagi tahu apa sepatutnya kena ada dalam tu. Tak perlulah kita bagi template dia apa benda pun, tapi content dia apa dia. Kena ada lah dalam tu. Sama juga dengan yang satu lagi tu. Research paper. So, research paper, so that nanti bila diorang buat, diorang boleh refer, okay, dan kita pun nanti lepas ni akan ada review sekali lagi kan? Untuk full paper. Okay. Boleh. Jadi senang lah, mudah kerja kita. Okay. Cuma untuk extended abstract tu, kalau guna template yang tadi tu rasanya macam tak sesuai sangat lah. Yang tadi tu. Based on kita punya RCE lepas kan? Nampaknya Bukan pakai langsung. Bukan Dr. Kamarudin. template tu Nali. Dan masa yang kita review rasanya Mitra betul kan kami pun sebenarnya masa tu sebab first time kan macam confused juga sama ada nanti nak minta full paper ataupun hanya sekadar yang itu sahaja. Macam itulah itu kisahnya. So sekarang nak minta full paper ke ataupun just extended saja? Just extended sahajalah sebab kami rasa ni first time kita just nak encourage penulis untuk menulis dulu. Kalau just extended rasanya template tu tak macam payah tak detect tu. Kalau based on extended lah, tapi kita try lah, cuba lah. Tengok macam mana. Okay, nanti tiga surat. 3 ke 2? 4. 4. Itu 4. dah kira macam full paper je tu. Kalau ada 4 tu. 4 tapi bukan double column. Itulah. Satu column. Single column. Single spacing ataupun 1.5. Boleh lah, tapi yelah kena tengok lagi sebab yelah within that 4 pages, lepas tu lagi single it's not single column, rasanya macam tak apalah, boleh kot. Mungkin ada a few tu mungkin takkan dapat kita cari lah. Faham. Saya rasa saya faham concern Dr. Kamarudin. Dia punya ni kan macam kalau kita masuk Nali exhibition kan kita kena ada hantar tu kan template tu sebenarnya bukan template simposium Nali. Okay. Tak apalah. Cuma nanti kalau boleh zero rejection lah sebab this is first time kan. Dan zero apa? Zero rejection kalau boleh lah. Kalau boleh, ya betul. For first time dan juga yang author pun as what you have mentioned, ramai yang tak experience lagi, so this is the time that kita explore them to this kind of experience. So yalah, guideline kena banyak lah, terpaksa lah. Okay. Kalau boleh libatkanlah SGL kat SKE tu as a tutor ke dalam workshop nanti. InsyaAllah boleh kot nanti. Bila workshop, invite all the SGL
Rasa sekarang semua dah fully appointed kan? Semua kan? Betul, betul Jadikan semua dia dah part, fully. jadikan benda ni part of dia punya aktiviti. Nanti diorang kena buat report dekat tu kan? Ya, Sebab aku dah betul. keluar. Tinggalkan kita orang. Ini pun ada orang tanya Dr. Kamal, teaching track Kenapa? nanti ada lagi tak? Nak NC baru Oh, orang tanya, teaching track ada lagi ke tak? Aduh, aku tak tahu jawapan dia. tahulah. Aku tahu jawapan dia. Mana ada beritahu lah. Okey, itu je. Okay, ni ada satu soalan. Dr. Masrur tanya, akan ada version full paper review pula ke untuk STLEE? Bukanlah full paper as in full paper, maksudnya from the extended abstract yang dah di komen tu, kita improve untuk ditengok review seterusnya lah. Sebab kita memang nak most of the papers being reviewed, tapi kita tak nak lah bila dia hantar second time tu tak address pun sebenarnya the reviewers comment, then kita accept. So as much as we want to accept, tapi kita tak nak compromise banyak with the quality tu. Kena ada balance lah between the quality and the encouragement yang kita nak for people to send kan, macam tu. Itu je lah. Maksudnya kalau lepas correction tu the author submit, who gonna review? Who gonna check their amendment tu, their correction tu? Itu soalan yang sama tadi Dr. Izaila tanya tadi. Yang tu kami belum decide lagi. Kita tengok berapa banyak submission and how much time we have for the second review untuk tengok whether we accept or not the paper. Dan berapa reviewers yang available. Yang tu belum decide lagi. Pertanyaan untuk timbalan pengarah. Timbalan pengarah tak ada special issue ke untuk tu AGEE untuk ni simposium ni? So far tak ada. Boleh je buat. Galakan untuk pergi ni staff ni. Kita sebenarnya hari tu ada cakap, cuma kita akan tengok kepada performance lah. Kalau kalau ada ni, yang itulah kita suggestkan untuk masuk dalam paper. Sebab yang itu pun dah bawah my side kan, AGE. Bonus lah nanti. Maksudnya dari sini kita akan suggestkan lah kalau ni kita suggestkan untuk dihantar ke AGE. So daripada ni dia boleh langkau terus pergi journal lah kan. Dia boleh expand lah. Hari tu pun rasanya kita ada bincangkan kan, kalau dia dapat ni ada berapa persen yang kita minta dia buat perbezaan daripada paper yang dihantar untuk simposium ni yang kita boleh publishkan dia ke jurnal. Kan ada 30% kot kalau tak salah Dr. Kamarudin. Kalau dah extended version lebih 30% tu. Confirm. Okay, faham. Tu tak payah check pun tak apa. Alright, good. Thank you. Alright. Okay. Okay, I think that's all for now. Terima kasih sangat-sangat for spending your evening with us untuk dengar briefing ni. And insyaAllah nanti kita akan share the link lah kalau nak dengar balik kan, and especially for those yang tak dapat join. So I think that's all. Terima kasih banyak-banyak. Have a good weekend. Dan kita tamatkan dengan tasbih kifaran surah Al-As. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you. Dr. Kamar, ada dekat Sabah ke? PKP lah. Aku tak boleh travel PKP. Lepas tu duduk kat sana ke duduk kat Malaysia lah? Aku duduk sebelah rumah Farah.